talent productivity as a critical pillar of the Kenya's economy. You saw for yourself, sir, the Von World students who are part and parcel of the Pwani University community, and we are happy that you joined them for this particular occasion. Allow me, even though we have given you a brief, to mention one thing that stands out in Pwani University with regard to the topic of this week, that of youth. We would like to say, sir, that Pwani University is at the forefront of training young girls from underprivileged backgrounds in machine learning and artificial intelligence. This initiative aims to address biases in data science, enhance women's capacity in technology, and contribute to improved health, public health outcomes. By equipping these youth with critical skills in AI and data analytics, we are fostering a future where our health systems and our education systems are not only data-driven, but also equitable and inclusive. Your Excellency, we would like to appreciate the fact that you left your busy schedule to come here, and on behalf of the Pwani University community, I extend our deepest appreciation for you and the government, its unwavering support in advancing higher education and training. In particular, we are grateful for the government's consideration towards building of hostels under the affordable housing program. Shukran sana. The government's investment in institutions like ours is a testament, Your Excellency, to the commitment of building a prosperous and self-reliant citizenry and the nation as a whole. As you officially commemorate that wonderful SASA building and include us in the youth activities, we feel that we are no longer alone, but we are with you every step of the way. We therefore want to assure you that Pwani University stands ready to contribute meaningfully to the realization of a transformational and prosperous Kenya. Karibu sana, jisikie nyumbani na uwe na wakati mwema. Shukran sana. Asante sana, Your Excellency, sir. With your permission at this juncture, I will request that you set your eyes on the screen while I invite the CEO of the National Youth Council, Madam Gloria Wawera, for the youth testimonial. At the National Youth Council, we are committed to amplifying youth voices. We work every day to achieve the Article 55 imperative that the government should make it possible for young people to associate, to participate and be represented in political, social and economic spheres of life. To that end, there is a bunch of initiatives going on, and we act as a bridge and a chance for you to connect to the opportunities. The National Youth Council comprises of an elected council, an appointed youth advisory board, and the secretariat. NYC is an affirmative action platform that fulfills the spirit of Article 55 of the Constitution, which mandates the government to take measures to ensure that the youth have opportunities to participate, associate, and are represented in political, social, and economic spheres of life. To this end, our programs focus on coordinating activities of organizations working in the youth sector. We invite you to register your youth-serving organization on the YSO registration platform on our website. Join a community of like-minded colleagues tackling similar challenges in a sector working group and contribute to legal and policy reforms. To enhance youth association, the National Youth Council supports the youth through programs like Youth Connect, Faraja, and Utumishi. Through the Youth Connect, we champion regional collaboration. Faraja focuses on mental health and resilience. On the other hand, Utumishi champions
volunteerism, and service to our communities. The National Youth Council is keen on youth actively participating in all spheres of life through programs like Wazo, Kijani, and Fursa. Wazo connects youth to opportunities available. Thank you. Asanteni sana, video imekuwa ndefu. Vijana mpo hampo? Vijana hai. Vijana hai. Hi. But, Your Excellency, Deputy President, the Cabinet Secretary for Youth Affairs, Honorable Salim Mvurya, the Cabinet Secretary for Education, PS is present and all protocols established. Mine is simple, to acknowledge Your Excellency that Vijana wapo, and to invite the Principal Secretary for Youth Affairs, Creative Economy. Thank you. Your Excellency, the Deputy President, Professor Kithure Kindiki, the Honorable Salim Mvurya, Cabinet Secretary for the Ministry of Youth, Creative Economy and Sports. Huyu ni tunamuita mzee wa Chan 24. Na yeye ni namba 9 wa ile timu yetu ya Harambee Stars. Yule jamaa alifunga bao, yeye mwalimu wake ni huyu. Na pia hapa tuko na waziri wetu wa elimu. Huyu ni waziri wa kuangalia maneno ya mafii. Ni jamaa ambaye amepanga kazi sawa sawa kabisa. Na tunakutambua. Tuko na PS mwenzetu ambaye ni Professor Abdurazak Shokat, PS wa Science Research and Innovation. Wabunge wetu ambao mko hapa, Mheshimiwa naibu wa gavana. Vijana power! Hapana, hiyo yenu si power. Vijana power! Hiyo yenu ni ya battery. Vijana power! Asante sana. Your Excellency, the Deputy President, I first want to recognize officers wetu wa serikali, wa ministry na State Department. Mahali popote mlipo, simameni tafadhali ili muweze kuonekana. Asante. Your Excellency, pole kwamba nimekufanya ugeuze shingo. Uangalie nyuma kwa sababu kaeni. Tulipokuja hapa, baba yetu, sisi tumepata hawa officers wetu wamekalia hivi viti. Nikasema unajua, kwa kuwa hii ni siku ya vijana na wewe umekuja kwa sababu ya vijana, turuhusu warudi wakae na vijana kule nyuma ili wazungumze na vijana zile programs za serikali, ili vijana wapate nafasi ya kuja mbele. Ndio maana wengi zaidi wamekaa huko nyuma wanazungumza na vijana in the spirit of mentorship, na wamekuja wengi kabisa, Your Excellency, kusimama pamoja na vijana. Asante sana. Pia vile vile, Your Excellency, nimeambiwa nitambue kijana, lakini naheshimu wakati wako. Tutamruhusu, atatufungia shughuli baadaye ili tutandike jamvi sawa sawa. Hizi sherehe huku, sherehe ni sheria, Your Excellency. Kwa hivyo utaturuhusu, tutafunga na huyo kijana, atatupanga vizuri. Lakini Your Excellency, niruhusu dakika moja, kwa sababu hii ni shughuli ya vijana na tuko katika chuo kikuu cha Pwani. Na mimi nashukuru kwamba nilikuwa mwanafunzi hapa, nilifuzu hapa na nafanya masters yangu hapa. Naomba kwa heshima ya wanafunzi na vijana wa hapa, tumruhusu huyu bwana Andrew Mteti ambaye ni president wa Pwani University Students Association kwa dakika moja peke yake, Your Excellency, atuangushie madini alafu tuendelee. Asante sana. Thank you. Dakika moja. Thank you. Your Excellency, the second in command, Professor Kithure Kindiki, esteemed guests, our Vice Chancellor, who is always overworking, and above all, the resourceful use of this republic. Vijana power! Vijana mpo! Vijana mpo! Your Excellency, we are really honored to have you here, and we immensely request you to come again and again. Pwani University loves Pwani University. Sisi tunapenda wageni na tumekukaribisha 10, and we say thank you for choosing us and thank you for choosing Pwani University. Your Excellency, with me, I have two, because if I don't say this in the evening, the people I'm leading, the 10,000 plus, they might not type something very good in our social media platforms. So Your Excellency, with your permission, allow me niguze mbili tu, si tatu. Mambo yangu ni mawili, si matatu. So Your Excellency, we have witnessed
you and your initiative, and we really love your moves, Your Excellency. We have seen you doing empowerment, but we, as PUSA 2025, imagine I'm just 3 months old in office, and we are doing a lot of stuff down here. The Prof can really attest that. So, Your Excellency, we, as 2025-2026 regime, we have copied your thing. We have decided to take the problems to us and become part of the solution. Instead of agitating, we are part of the solution. Here in this university, we have a problem of students suffering from fee arrears, and we don't have enough bursaries. So we, as 2025-2026, we have decided to come up with a program, an empowerment program, a welfare kitty that will be supplementing the school, the normal school bursary. So, Your Excellency, we as 2025-2026, from our small budget, we have allocated to amount of 500,000. Tumesema this time around, comrades hakuna kusikia fiti, tunasukuma mambo ya masomo. So, we'll be launching this program the last week of October. So, we are calling upon your empowerment to come upon us, but at this time we are also lobbying. Unaweza fanya kitu before you leave, so that we we really drive to this. Your Excellency, the far end, ukiangalia huko behind the tent, we have identified that area as an insecurity hotspot. Unfortunately, back in 2023, we lost students. We have lost a female student back in 2023 at that area. This problem is orchestrated by lack of street lighting. So, Your Excellency, because hii nataka nikuombe, na hii ukinifanyia, mimi nitakuwa nimeoverwork, wanajua. Nitakuwa nimeoverwork. Hii ukitufanyia, Your Excellency, with your humility, hii tunaomba ifanye. We need street lights. Atukipata tu moja ile tunaitanga mulika mwizi. So ever since I came to the coastal region, na kienzi Kiswahili ndio maana tunafanya mambo hivi. So tumekukaribisha tena, na tunakuomba uendelee tu hivyo hivyo. We are starting with you, and we know we are going to deliver with you. Vijana, tujami, tukue watu ongwana, let us be part of the solution. Sini sawa? Ambarikiwe. Thank you. Asante sana. In short, Your Excellency, kwa kuwa mimi nimekuwa president, naweza summarize ile maneno amesema na neno moja, kwamba vijana wameinama sana. Na kuinama, Your Excellency, nikusaidie. Hii majenzi ni lugha ya majenzi, Your Excellency, sio wasiwasi. Majenzi wajuzi kama waziri wangu na waziri wa education wanaweza kuwa hawezi kujua moja kwa moja. Kuinama, Your Excellency, ni kuinama ili lunch iruke ama sapa iruke. Sasa kuinama ni kwamba unainama kidogo ndo lunch ipite, yani hakuna kakitu. Ndio jamaa alikuwa anajaribu kusema, Your Excellency, pamoja na hii maneno ya street light. Na Your Excellency, mimi nakushukuru sana as the Principal Secretary for the State Department of Youth Affairs and Creative Economy. Nakushukuru kwa sababu umetupa nafasi pamoja na Mheshimiwa Rais kama vijana kuangalia maneno yetu sisi wenyewe kama vijana. Na nashukuru kwamba umeturuhusu wewe mwenyewe kuja hapa Pwani University leo kutuzindulia wiki ambayo ni muhimu sana kwetu, wiki ya vijana katika taifa letu. Hii launch ya National Youth Week, Your Excellency, itazunguka mikutano katika kila region, na mwisho wa siku on the 12th ambayo ni Tuesday next week, tutakuwa Masinde Muliro University of Science and Technology for the commemoration of the UN defined International Youth Day 2025. Tunashukuru sana kwa sababu mmetushika mkono, na niombe vijana wenzangu ambao sote tuko hapa. Ni kweli kwamba sababu moja ambayo imenifanya mimi nisukume hawa ndugu zetu wakae na nyinyi kule ni kwa sababu sisi kama vijana tuko na nguvu na uwezo. Tunaweza wa kukimbia haraka sana. Lakini ukweli ni kwamba tunahitaji hawa baba zetu na mama zetu watuonyeshe ile njia ambayo tunafaa kushika, ili katika kukimbia kwetu tusipotee njia. Ndio maana nimesema ni muhimu tukae na hawa ndugu zetu huko watuonyeshe maneno. Na tunashukuru sana Your Excellency, hata katika cabinet yako kuna vijana mnaoonyesha njia. Katika PSS tuko mnatuonyesha njia. Na sisi tunashukuru sana. Na Your Excellency, nikimalizia, najua kwamba vijana wengi wako na ambitions nyingi sana. Hawa vijana wetu wa siku hizi kufikiria kwao iko haraka sana, hata kushinda umeme. Lakini sasa mimi kila wakati nikikaa na wao najaribu kuambia kwamba hata
tuwe na maoni makubwa namna gani, na vision kubwa namna gani, na malengo makubwa namna gani. Kitu cha kwanza ambacho lazima kiwe ili malengo yetu yatimie ni taifa letu la Kenya kwanza lazima liwe, ndo malengo yetu yaweze kutimia. Na hii huwa naisema ili kuomba vijana kwamba tushirikiane katika kulitunza timie ya sitaki kusema mengi zaidi ya hapo. Nataka nikushukuru kwa kuja hapa. Na niwaombe vijana ambao wamejitokeza kutoka kwingi. Hapa Your Excellency tuko na vijana wametoka Taita Taveta County. Wa vijana wa Taita Taveta County wako wapi? Vijana wa Taita Taveta wako hapa. Vijana wa Tana River utapiga comrade power tu DP asikie bwana. Wewe mpaka usimame. Hiyo ni ya zamani, ni ya Gen X. Wale vijana wa Mombasa, yes. Wale vijana wa Lamu, vijana wa Lamu, Your Excellency, sauti haitoki sana. Asante. Na naamini program zetu nyingi ambazo Mheshimiwa Rais Deputy atatueleza ambazo zinakusaidia sisi, naamini kwamba tutazikumbatia ili ziweze kubadilisha maisha yetu. Sitaki nizungumze zaidi ya hapo. Nataka nichukue fursa hii adimu kwa heshima na unyenyekevu nimkaribishe Cabinet Secretary wa Ministry ya Youth Affairs, Creative Economy and Sports, namba 9 wa Harambee Stars, the Honorable Salim Mvurya, aje atuzungumzie na kutambua wengine. Asante. Asante sana katibu ambaye pia ni kijana Jacob Fikirini. Mheshimiwa Deputy President, Your Excellency Dr. Professor Kithure Kindiki, waziri mwenzangu wa elimu Julius Migos, Deputy Governor, mstahiki ambaye yuko hapa, mstahiki Chibule, Mheshimiwa Owen Baya ambaye ni mbunge wa sehemu hii, Mheshimiwa Aisha Jumwa, na Mheshimiwa mwenyeji wetu siku ya leo Profesa Shaukat, katibu wa mambo ya sayansi. Mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mheshimiwa Naibu Rais, kabla sijasema mambo mawili, kwa sababu shughuli hizi ya serikali leo tumeziunganisha. Kuna shughuli ambayo imesimamiwa na waziri wa elimu na shughuli ambayo inawahusu vijana. Niombe tu nafasi Your Excellency nimuite waziri mwenzangu Julius Migos aweze kusema machache, alafu tuendelee na ratiba. Karibu sana waziri, karibu sana. Thank you very much. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kithure Kindiki, allow me to ride on the protocol that is already established and state to this great team here that as a Ministry of Education, hatutaki hawa mayouths wainame. We don't want you to bend any further than you've already done. So Your Excellency, it's a great honor and privilege to join you here today on this auspicious occasion. Today we will be privileged as we have been to witness you officially open the School of Agriculture, Science and Agribusiness complex of this university. May I thank you, Your Excellency, for finding time out of your very busy schedule to preside over this event. Your presence here today signifies the seriousness that this administration attaches to not just higher education, but education at large and the affairs of the youth that we are addressing today. Indeed, the very initial steps that His Excellency the President took upon assuming office was to commission a comprehensive review of the education sector and to set the stage for reform.
The university subsector was of those that targeted, and we have assumed sustainability and relevance of the university and education sector in Kenya. When this administration assumed office, Your Excellency, public universities were saddled with debts nearly of 70 billion. The worrying debt situation pointed to both financial and governance challenges. Through a targeted reform process, we were working to reverse this trend to ensure that our universities are well positioned to fulfill their mandate of education, training, and research. Through the student-centered funding model, Your Excellency, our universities now report greater cash flow. They are now able to pay their staff, salaries, and remit statutory deductions on time. Access to both university and TVET education has grown as students are provided with scholarships and loans on the basis of their need. This academic year, Your Excellency, for instance, the Higher Education Loans Board and the Universities Fund will support 201,695 first-year university students, in addition to 257,523 continuing students, over and above the 237,000 TVET trainees that will also be supported. Indeed, Your Excellency, quite recently, we were able to reduce the university fees by between 15% and 40% of the programs, therefore making education that much more affordable and sustainable. The budget, Your Excellency, for Higher Education Loans Board for the financial year has also been increased from 36 billion to 41 billion. The Universities Fund has been funded to the tune of 16.9 billion to offer scholarships to both students in universities and TVETs, and we are encouraging these students to apply to join universities, join TVETs, so that they can benefit from these reforms that the government is undertaking. Your Excellency, these resources will support the operations and development of our universities, especially as they prepare for the admission of the first cohort of the basic education, competency-based education and training students in 2029. The CBC class of 2029 will be the first class to join university. We have implored upon university councils and vice-chancellors to be prudent managers of these resources for the benefit of the students. But they should not just be guardians of these resources, but they must also use these resources to generate more and engage in innovative resources mobilization initiatives, including strategic public-private partnerships. That is the path to a sustainable future in our education sector. The focus, Your Excellency, is not just on universities. We are implementing a comprehensive strategy to empower young people through tertiary education and training in both universities and TVETs, as well as through the recognition of prior learning. In TVETs, for example, we have embarked on a campaign to increase the enrollment in order to train more of our students. From last year, Your Excellency, October, when we had an enrollment of 375,000, up to June this year, we've raised the number to 700,000, and we intend to raise that number to 2 million by the end of this year, so that our students, including the ones that are here, can be skilled and be job ready when they leave the institutions to contribute to the economy. In TVETs, Your Excellency, I've indicated that we have also introduced something called modularization in TVETs, where you can go into a TVET institution, take 3 months, study a course, go out and work, come back and continue as and when you are able to. You can walk in and walk out, so that we do not keep you in an institution for longer than you should be. So you need, as a youth, to take advantage of that so that you can get skills for you to be able to contribute to the economy. So that musiname sana, sindio? In conclusion, let me commend the leadership of Pwani University for the work that they have done to accomplish the projects that you are officially opening today, which you've actually opened. This is a result of a strategic vision for the future and prudent utilization of resources. Through such facilities, Your Excellency, as you've seen the labs in here, we create better opportunities for all our students for training and research. Thank you and God bless you, and I wish you well in this afla. Asante. Thank you very much, Waziri. So, you
Excellency and all the leaders, because of time, mimi sitakuwa na hotuba ndefu. Lakini kwanza niseme vijana power, vijana wisdom. Basi nichukue nafasi hii kwanza kuweza kuwashukuru Profesa Kindiki na usimamizi wa Pwani University kwa kuruhusu kwamba sherehe hii tuweze kuifanya hapa. Mheshimiwa Deputy President, nataka kushukuru sana kwa sababu najua ratiba yako ni ndefu. Lakini wewe kupata nafasi leo katika sherehe ya vijana inazidi kutupa nguvu na kuwapa nguvu vijana, kwa sababu serikali hii ya Daktari William Samoei Ruto na wewe inawaheshimu na kuwatambua vijana. Na ndio maana katika serikali tuko na vijana, manake fikirini yuko 29 na ni katibu, na kuna vijana wengi ambao wako ndani ya serikali. Na jambo muhimu, Mheshimiwa Deputy President, ni kwamba serikali imeweza kuwa bunifu kuweza kutengeneza fursa ambayo vijana wanaweza kufaidika. Kwa hivyo hii sherehe ya kimataifa ya vijana ambayo itaendelea wiki nzima ni sherehe ambayo tutaitumia Your Excellency kuhakikisha tunaunganisha vijana na fursa